ama hiyo ukimbizwa ikienda kukula watoto wa wenyewe? Umbwa. Umbwa. Hicho ndicho kichapo mtakachokipata. Sasa umbu imetokania wapi? Umbu inaenda kukula chakula wenyewe kwa jirani. Hicho ndicho kichapo mtapewa. Ndio nashindwa. Ni ile uoga ameingiza sababu ya Barcelona Megai. But you see, ile animal imeua binadamu wengi kwa hii dunia ni mbu. Ni mbu kweli. You know. Kadogo kabaya. Yes. Sasa kama Martinez wetu defender. Vile unaanza nilikuwa nasema kama magine. Yeah, man. Anyway, but this Liverpool team hapo jana wamechoka mentally. Yes. That is true. Na mimi nilikuwa na feel Klopp ange resign to ishi. Juu man, a good artist knows when to leave the stage. You see, there is nothing more he'll ever bring pale Liverpool that he has not brought already. Ameshinda Champions League, Premier League, Carabao, FA. Anataka kushinda nini nyingine? Hii community whatever, ileta kwa ajili Conference League yenye wali introduce. He wants to win the Conference League like Mourinho. Wow. He has won everything, man. Just go. Umetengeneza team kubwa, go get another project, bring it up. You see, this Chelsea is struggling. Wafute Potter kupe kazi. Offer yourself out there for other teams because, well, I'm sure he's made this Liverpool rich. There is that loyalty they have for him, just like the Kroenkes had with Wenger, because Wenger was supposed to leave Arsenal pia kitambo. He overstayed. Unaget. But pali imefika sahi, man, it's embarrassing. Unaona, they might now need to call Sedu Mane and tell him sorry. My friend, just talk to your people back home. Waambie your cars imezidi. Waachane naye. Because you know people have not noticed yet. Liverpool iko I think number 9 kwa league tuseme. Haiko mbali sana na Chelsea. Liverpool is yet to play every top 5 team again. Return leg. You see, they have a game with everyone. They have a game with Man City, they have a game with Arsenal, with Manchester, with Chelsea, with Tottenham. Unafikiria if they go in those games like this, because we have seen wanacheza game first 20 minutes. Wanachoka. They play 20 minutes, so every team will be like, let's withstand them for 20 minutes. If we prevent them from scoring the first 15, we have a chance against these people. Unaona? Because the Merseyside derby, they did the same. First 20 minutes, good ball. Against Newcastle, first 20 minutes, good ball. After that, struggle. Yesterday against Real Madrid, the same thing. First 20 minutes, good ball, then struggle. So, kama mimi, I am a coach facing Liverpool next. What do I do? 20 minutes. Just tell my boys, and I'm hold out 20 minutes. Then from there, let's attack them. You know what? In those 20 minutes, they're giving you everything. Everything that they have. Wanakurushia, unaget. If you manage to stop them at that level. You just look at yesterday, pia injury wako nazo. Look at their defense. They have Trent, Virgil, Sindio, Robertson. Sasa ni watu umeweka wasimamishe Vinicius, Benzema, Valverde yako hapo, Rodrigo yako hapo, Kamavinga yako hapo, Luka Modric. Like unashangaa this team. Hii defense vile iko, this is a makeshift defense. Until kina Konate warudi, Van Dijk amekuwa injury prone pia yeye. Na hao vijana wengi wanaumia. Thiago is a glass on its own. Unaona, Thiago is a glass, anakuja leo acheze game poa, kesho hayuko anymore. Utategemea nani? Mo Salah amerudi after 200 years. See, ndo amerudi still anapotea bado kwa game hata kama jana. Gakpo alianza kupigwa sub, Nunes alipigwa sub. Unashanga this team as it is right now. Wakubali tu season imekata. Klopp do the gentleman thing. Aseme, I gave you everything. It's time nipatie mtu mwingine opportunity. Waleta Pochettino back hapo akuja haja mambo yake. Pochettino. Kwani unawahurumia? Umesema ni rivals wako. Ndio nashindwa form ni gani? Generally mimi sipendangi Pochettino. Just generally. I just don't like the guy. Maybe I like him because he gave Wanyama a chance. Yeah, well, Wanyama a chance. Why don't you like him? Huh? Why don't you like him? Because he was mentioned atakuja kuwa coach of Manchester United and they thought he'd make them Tottenham. So they were hating him. Yeah, because huyo ni kama ule ni mtu mwenye tuseme yani kuna your dream crush. Amekualika. Yes, amekualika sasa. Amekwambia sasa leo ni ile siku. It's about to go down. Umejipanga, umepitia pale kwa Yvonne ukakunywa ile juice ya mkombero, ukapitia kwa nini umechukua some nuts for the nuts. Umeenda yani supermarket, umefanya kila kitu, umekuja hapa kwa Jose, amekupatia hapo watermelon juice, pumpkin seeds, kila kitu uko ready prepared. Alafu unafika on the site. Alafu unasema no niko na stomachache.
haiwezi go down. Guy. Huyo sasa ni Pochettino. He does everything but win trophies. That's true. That was PSG alistruggle na alikuja kwa PSG iko na Mbappe, imagine. Messi. Neymar. Before tuendelee, Pablo ananiambia niangalie watu hapa kwa Facebook wamejiachilia sana. Wanasema vipi? Unasoma? Soma wewe. Okay. Marcus Rowe as a big up. Shori kali. Leonardo Ndieki anasema Shatta team ni Man United. Moto wa kuotea mbali Marcus Rashford. Okay. 2-man team. Marcus Rashford and David and De Gea. Na mnakuja kutupigia kelele hapa. Silas Kibet anasema Mo life team. Ken anasema mkue mcheze Michael Owen. Anyways, Manchester United all through, man. Amazing. Napenda hiyo confidence yenu. Charles big up on yourself. Amesema na kusupport Ghana, my biggest rival ni Manchester United. That is true. Wachana na maneno ya Man United wewe ni Anthony Mwenda. Nimeona John amecomment hapa nika long press nikitaka ku delete. Nikaona kuna option, kuna suspend John Gitao Njoki, ban John Gitao. Ban John Gitao from us. Sijui nimfanyie gani. Jo amesema ati Arsenal might win the league. Bas. Sijui ni ban. Kubali tu. Acha nimsamehe. Kuna mtu amesema tupelekee na riba ya Chelsea. We will get there. Watu wa Chelsea. Relax. Joseph Aboy anasema tumita hata yeye ni analyst siku moja kama nani? Huyu jamaa anaitwa Joseph Philedia Saboy. Okay. Anasema need ya support wazito, tukipata kamera na mic itakuwa support kubwa, tutakupress in due course. Hiyo namba sio yao. Jack Mgeto. Umesema hiyo? Jack Mgeto. Mimi nimeona Simon says hapa anasema hiyo I'm a top fan of Chelsea. Please stories za timu yetu kando. Pigeni story ya wana Kiburi FC. Mchelsea anasema tusiongelee Chelsea. Tutaweka kando juko ndo place wako. Si ndio? Huko kando. Na Manchester United fans ni wengi Yes. Wananiwekea tu fire flames. Glory man. Huyu anaitwa Sina Form amesema big up. Jamal Hussein count me in. Arsenal Pirate more life thing. Suarez Murithi ameandika Chelsea ndio team. We got sympathy. We let others win also. Okay, in short wameturumia wakatuachia kombe. Okay. Ndivyo nataka kusema. Ngada pia anasema Arsenal kelele na stories za Jaba. Mani ndio kusema. Yawa. Kwa mbaya. Mas Fashira ameuliza sasa watu wa Chelsea wanasema nini hapa? Gunners for life. More life. I tell ya. Chelsea. Guys, keep them comments coming. Joseph Fieldas, aboy, umemwona? Si ndio alikuwa anasema tumdunge feed support. Tumekelea hapo manini ndio huyo wenye yawa. Niko na ujumbe by the way. Dean Mokovi amenikumbusha, amesema Arsenal tulitoka juu ya mti, ndovu ilitoka juu ya mti ikaenda kunywa maji, sasa imerudi. Bas. Okay, ndovu ilitoka tu kunywa maji, muachane na pressure. Ilikuwa tumeondokea kidogo tu. Ndovu hizo. Mwache pupa in short. So Manchester, it's official, they are very scared kupatana na Barcelona. So it is okay, we understand, we overstand. So anyway, usijali mtakuwa sawa. Let's move on to Man City na iti nyingine na jita. Hebu niseme hiyo jina. Leipzig, RB Leipzig. That one. Man City, you know, one of the reasons why Pep alileta Haaland is that he wanted to break the curse of Yaya Toure and win the Champions League with Man City. So when it comes to Champions League, huwa wanajitolea somehow. I just don't know what will happen when wakipresiwa out hapo. Hapa wanaweza Leipzig wanaweza wapiga. Wanaweza wapiga. But kunifinya mgongo. Niweze kukaa hivi. Sasa nini kwa sawa? Mike kwa sawa. So watawapiga. Yes. Ngapi? Siwe ni nabii. No, my nabism, you know, you have to stick to your locality. Siwezi enda hapo nini Nairobi Baptist, na mimi pastor wa JCC. Okay. Nianze kusema this is what the Lord God said. Utaambia Lord God said we have our pastor who let him speak to us. So I can't nabii over other. Mimi I'm a specialist when it comes to Manchester and Arsenal. Hapo ndio ni those are where Manchester United, that's where I've been given the CSI to see. In my opinion, mtu yote afai kubet na Man City sasa. Man City the entire season has been blowing hot cold. Unaget, today they show up, wanacheza game kama vile wanacheza na Arsenal. Tomorrow they show up, play Nottingham. Unaget, so ujui wa rate wapi. Hawezi makoendelea consistency. This is the team that we knew
una get haya towards the end of first leg drama ilianza Man City vijana wataki kupatia Haaland ball the first wale vijana watano ungesema ni ndio core ya team KDB Bernardo Silva Gundo Joao Cancelo na Foden si ndio kulitokea stories that wanakata kupatia KDB ball Haaland ball wana believe ball inachezwa na kila mtu tufungeni ball sisi wote unaelewa Cancelo alifukuzwa akapelekwa on loan Bayern juu hiyo story una get today KDB has not traveled yesterday he did not travel with the team that is going to play Leipzig KDB aliachwa Emre Laporte aliachwa so they are saying he got sick after the game at Nottingham he got sick not he's injured he just got sick una get he's sick of the shenanigans so exactly so no sick of Pep so no vijana KDB ni moto si wamlete huku kwetu ashikane hapo na Bruno Miguel Borges to in case to Man City tangaze na muuza every team that is serious with their life yes watamchukua can give you 3 good years una get za ball kwa mid so kuna hiyo vurugu inaendelea Man City inaweza kwenda disorient vijana because kuna wale maybe wanafeel wana mabeste zetu unaona mbona huyu amefukuzwa Cancelo ndio hiyo KDB ndio hiyo anadropiwa kwa squad kumbuka ile game ya Tote walianza wote bench si ndio walikuwa na amboini like hiyo revolution yao ilikuwa ina happen so they might go today kwa fiki kwa grao wa tukimbi we won't run so now what happens ushawaegea kifuo ukasema Man City ni mbaya na every team is watching una get every team knows you see if you are a champion ukipiga zoezi watu piga zoezi na wewe you know everyone practices to play the champion everyone wants to be the champion everyone wants to dethrone you nobody wants to dethrone a number 10 you know nobody wants to dethrone a number 5 or a number 2 for that matter is they practice with you in mind so every team is ready for Man City Man City has always been ready for every team but right now they are not because there's what Pep is telling them there's what the boys are telling him na as long as umeanza ku lose changing room kama coach na mimi nilisema last time I felt Guardiola is a young team coach watu wadogo wako 21 22 wale ni my yes men hata yule kitu Zlatan alikuwa anakosania nake na Barcelona alisema gawa kina Iniesta kina Messi kina Xavi walikuwa yes men Guardiola akisema kitu anasema sawa yes we will do but sasa kienda pa team hata na maana Bayern ilikataa alipata wajeru anajielewa ambie huku ni kwetu buda utatupanga hivyo pale Man City vijana wameanza kujiongelea imaza kwa balaa hivi unaona kwa coaching kuna come on now kwa coaching itakwenda kutoka juu mpaka chini kuna kitu naitagwa mesocycles mitochondria hivi you know in the mitochondria okay, let's just say microcycles stigma in football in coaching microcycle there's macrocycles microcycles you see a microcycle is a period between one game and the other you know most likely it's 7 days you see that's where coaches train you know when you will rest your boys or you will give them a high intensity training or you will give them a light training when they rest then play you get but you see easy games zinachezwa Premier League sasa juu ya congestion ya World Cup haiallow Guardiola hiyo chance juu vijana wake wanakuwa na demand ya kucheza every game they show up kuna timu kama Aston Villa you don't have to show up 100% every day there is a game you will show up 100% you win another game you show up 70% you don't win and nobody will question you get but for Man City you have to give 100% daily get and by so doing vijana wanachoka mbaya unaelewa so if fatigue wako nayo ni kama vile Liverpool iko nayo you see Liverpool icheza game mingi sana past Man City ni kama game kama zimeenda sana ni 6 na Arsenal wameanza kuwa na fatigue please wewe focus tuliondokea vitu mingi kitambo tuliondokea Carabao FA kitambo sisi tujachoka nyinyi umechoka hiki kuna watu hii relax bro so that said Man City Guardiola needs to sit down with these boys and come up with an agreement otherwise they will cost him everything he has a chance of winning this Champions League but today how they show up in that game will matter a lot how their season shapes hiyo design so now hata kuna mengi ya kuongezea kwa ama hata umenyamaza hakuna hapo sina maoni hakuna maoni hapo basi tuongelee kwa microcycle bado umekwama hapo ndo ulisema microcycle so macro ni gani kama macro na micro a macrocycle now is a season in a long break a long break is a season between season si kama hizi international friendly hizo sasa ziko under the FIFA calendar okay hizo international friendlies zinaekagwa under the FIFA calendar the FIFA calendar opens thrice per year okay so now that's the macro
Macro ni 8 weeks for the male. 8 weeks. Then micro Ni 7 days maximum. 7 days maximum. Yeah. Kuna ingine inaitwa mayo na mesocycle. Mesocycle ni zoezi ya siku moja. So mayonnaise. Na mayonnaise. Inaingia pia kwa ball. Mayonnaise. Tukae hapo kwa Slippery training. Hiyo ni single, si ndio? Hiyo ni weekend. Hiyo ni weekend. Hiyo ni weekend. Hiyo ni Wednesday. 4 days. Wednesday game ikichezwa, Wednesday break ya 2 days. 2 days kama inside. Tunaingia exactly. Ginene. Therefore. Tufuate utapotea. So ni watu wame ni Chelsea. Wow. Man Chelsea form bado hawaja recover. Mimi nakwambia wale wase. These guys will never recover. Maybe next season. But you see, na wasipochunga wanaweza kuwa hawezi kuwa relegated. Wanaweza. But they might miss out on the Champions League, the Europa and the Conference League. I want you to imagine Enzo Fernandes, Madueke, yani hesabu na Joao Felix wakinunua Joao, si ndio? All those defenders they have brought, si ndio? Wote wanapiga tu ligi pekee. Hawako Europe. Wanacheza vijana wanafikiria kwa moto aje. See, that is a threat that people haven't seen. But again, that depth they bought, is it willing to be benched? Unataka kuniambia Mudryk ako willing kwa bench because hayuko first 11. Unajua uzuri ya kucheza Europe ni nini? Kuna vijana wanawaambiaga nyinyi mtapiga ligi but mtanichezea Europa. Mtanichezea Champions League. Mtanichezea get i Conference League. But sasa imagine umetolewa zote. Au kuqualify ile maliza number 10. So what happens? Pia Chelsea iko na game na Tottenham, iko na game na Man City, iko na game na Arsenal, get iko na game na nyinyi. So wanaweza lose hizo game wasiposhika rhythm sahi. If they don't so come to number 7, wanaweza kaa number 10 milele. Ama washinde wapande, but if they cannot beat number 20 Buddha Southampton at home, seriously with 305 million spent. Yes. Hayo jamaa kuna huyo ona wao kuna nini? Patience. And I think the only reason I have coach mimi ni I don't think he can afford firing that coach. You see, unajuzuria kukua coach wa ball ni ukivutwa kuna exit clause ya unapewa pesa yako. Ile contract kwa mmeagree. Sio kama huko Kenya sisi mtu anakuambia adios muchachos. Alafu wanaenda, alafu after 5 years unamlipa 200 million. Hapo ni mlipe there and there. So I don't think Chelsea can afford firing Potter. Get, and again Potter is an English boy. So ako protected in some way. So tuseme wanahitaji tu Mungu. No, wakubali tu season yao, season imeisha. Let them blame the UK government. Wasema tu leo gava iliingilia ikatuforce kuuza club ile tu disorient, bado vijana wa jahil wanaomboleza Roman kuishia so sisi tutarudi next season. Wajipea tu excuse. Kwa hivyo in short, tukiangalia table sahi hatuoni Chelsea. Tuseme tu haiko. Hapo kwa simu. Hawako anyway, hata mkiona hawako either way. Yes. They can only go down. But if they find themselves, they have a squad. Let's not take it from them that they have a squad that can perform. It's only that squad ni kama jail bado. Yeah, jail. It's okay. Next season kuna Joao Felix. Mazi. Nakwambia Enzo alikuwa anamchambua game nyingine wewe. Enzo anamwekea tu ball pa. Nayo. It's okay. Next season is fine. Umesema kitu we cannot compare coach wa Chelsea na hapa hivi Kenya vile kunaendanga. Wacha tuingilie basi story ya Kenya Premier League. KPL. Tuleta watu wakienda suspension. Kumeenda aje? Kumefikiwa wapi? Watu wamefikiwa ama bado wako suspension? No, bado tulikuwa tuna launch initiatives. The initiatives. We are going back to the initiative. No, bado hiyo ndio imekuwa dominant in the new cycle. So unaenda kuchukua chai ama ama hiyo utanini tena? Leo nje niangalie. Sababu hata nikiongea niliona. Whatever man, watasema niko na mambo yangu. So ile siku itakuja. It is always, but if they are watching, I believe Dennis Oliech should be in that list. That one I'm saying. So ati mimi ni based na Oliech, but he needs to be on that. Ndio. Na kuna watu wengi sana kina Sunguti mnaweza ongelesha, kina Otero. Anyway, Kefwa, tunataka Kefwa. Kefwa ni kama society ya footballers. Unaget Kenya Footballers Welfare Association. Yes. Unaget. Wako na initiative
ya kuongelesha vijana in regard to match fixing. Okay. Unaget? Yes. Unajua wase wanakam kufix hizi game wanatafuta vijana wadogo sana. Wenye wanakuwa na hunger for money. Yes, unaget. Wewe uko vulnerable kwa 21 years. Kama kuna boy mwingine aliona akiongea, sasa yako 25, alikuwa na serve ban ya 4 years. Meaning alibani yake 21 years. Unaget? So wase wanatafuta watu wadogo. Wala ni easy ku influence. So kifo kuna hiyo initiative ya kuongelesha vijana kuambia kwa nini unafaa kuondokea match fixing ukiapproachiwa report hivi. Yes. Unaget kwanza mmoja anasemaga yale report na ku report akaikuwa kwa mbogi yenye na fix game. Na yeye alikuwa whistleblower. Unaget akashikwa na yote. So kuna hizo systems zinawekwa in place za kuensure vijana wanajua importance ya ku report incident kama hiyo ukiapproachiwa, sio kuinyamazia. Juu hata inaweza kwa tu walikuapproach ukakataa, but mtu alikupiga picha ukiona hao watu before kuja kujitetea. Siku moja utafanya blanda kwa game hivi utasema ndio hiyo. Unaona alikuwa ameekelea. Such things are happening, but I am happy that every stakeholder in football is on board with fighting the vice. So I believe we tunaelekea vizuri. We will get there. In other games ilichezwa pia Gor inakaa kwa anarudi pole tu, anarudi tu huko ku challenge for the title and thing. Na Nzoia Kakamega Homeboys walikuwa na draw. Gor ili draw. Yes. So KCB walishinda Vika 3-0. Mliwaita Flowers. KCB walishinda 3-0. Ziko hivyo. Walishinda 3-0. But so the league is in a shape up pole. We are just still afraid and wary of the fact that huku mbele kuna matimu zinaanza kupeana walkover kwa sababu ya finances and structures zenye ziko huko. That's the only thing that normally worries people about the Kenya Premier League, because football ni dough, man. That's it. Yeah, football is money. So if you don't have it and you don't have the structures that have been put in place, unfortunately that's what happens. Walkover ni nini? Me thinking yangu ni teams zianze kuoni wana community. You know, when as community back to based, like AFC. Well, like you see, when they are community based, it's easy to fund these teams. You know, like for example, unaona Vihiga Bullets. Kuna time wase waliwachangia do okusafiri. Yes. Wakam game. If people knew that this is our responsibility, that we should be doing this each and every time, and we have shares, like these shares uswe, like let's go register our shares, then nyinyi mkitaka kubuy shares kwa team mnashikana kama community fulani, mnakam shares zetu ni hido, mnabuy hivi, unaelewa? That way hakuna siku vijana wataka na uncertainty, unaelewa? Hata fan base ita grow, in the sense that you see today if you go to Watford, a place called Watford, they have their team, right, and they support their team, si ndio? Hata Hull City unaget. But woni ni kama tukiingia hiyo side kuna watu watanyanyaswa vibaya. Sasa unajua distractions, utapata support. Kiburi. Yeah, we shall therefore, yeah. Kiburi ile. Unajua kiburi. And I support. Mimi ni support hiyo upande. It's just that kuna mahali kusema ukweli kiburi itaingia. Yes. For example, I'd rather Gor Mahia ijulikanage is community owned. Instead of the occasional pay bill. Okay. Pay bills. Which is fine, but basi isiende ikuwe ninio. Vipindi. No, senior management too. Like you need to have structures down that tells you team ina own wana. You know, before Gor Mahia there was a team called Rally. Rally ilikuwa sasa ndio the real Gor Mahia. Wacha hiyo kulikuwa kana team ilikuwa inapiga mafans wa Gor. Unaona Rally Gor ikicheza ball ushaenda City Stadium. Vibaya sana. Yes. Hasa unaona City Stadium huko Russia. Mafans wa Rally walikuwa narusha mawe across the pitch. Inatoka Russia mpaka side nyingine. Mpaka VIP. Okay, si VIP but inafika. Unaget walikuwa that strong. Na walikuwa nafuruga mpaka fans wa Gor. Walikuwa waambiliki. Ile tu Rally ilikosaga tu leadership nini ka crumble, hiyo team ikaisha, then Gor ikabaki thrive. But there used to be hizi teams zikidesignate hivyo ownership ya community, ama we say for example no parastatal will have a team in the league. Let these parastatals fund the community based teams. Ndio unapata for example Posta ina sponsor Gor. Unaget Tusker ina sponsor Bandari ina sponsor
FC Leopards. Unaget as opposed to juu sahi tunaelekea hii ligi ya Kenya na corporate league. Teams zile zi struggle Tusker, KCB, unaona Bandari, Police, Ulinzi. Unaget hizo teams zi struggle but ile za community zinaumia mbaya. So amue tu aseme ni aje sisi tumeamua every parastatal itakuwa na sponsor team ya community. Na hii inaweza kuwa a very good government initiative. Yeah man. Wakifanya hivyo tunaweza kuwa tuko mbele mbaya. Can we now talk about Manchester United? What about it? And Barcelona. No, they have a game tomorrow. You see, first of all, me, I don't understand why my fans of Manchester are sitting pretty, but the next 2 weeks are going to shape your season in totality. You might hate football from the next 2 weeks, or you might love it. Why am I saying this? Manchester United, as it is, the team ina chase all 4 trophies zenye ilianza nazo season. Wana chase Premier League, wana chase Umesema nini? You are chasing 4 trophies. No, number 1 ni tuna chase 4 trophies. All 4 trophies because iko pia hapo. That season nazo. So wacha niseme. Iko kwa hiyo Premier kwani 4 trophies ni gani siko kwa hiyo? Shatta amesema. Can I finish? Rewind that select time. Put it on the replay. Replay. No, Watasema unaenda kumdice Premier. Dawa ya mkate ni chai. Dawa Ya mkate ni chai. Sasa chai wacha niwachie. Kuingiza ndo unapenda. Hakuna mkate ngumu kwa chai. Ona vile Nya shiksa kwa Ash Wednesday. Tusifanye. Guys, please kindly. Go on. So 4. Mna chase 4 trophies. So tomorrow Europa. The Premier League, Europa, Carabao ni ndio Sunday. Na FA ndio. So tomorrow you might continue with the Europa or we lose or exit. We might win a trophy on Sunday or we lose. You might win the trophy on Sunday or lose. Might is the key word. Alafu next game after the Sunday game you go to play the FA 5th round. You might get removed from it or proceed. Jesus Christ. Sindio? After finishing the FA, you can play Liverpool. If Liverpool beat you and Arsenal win their game in hand, after that, mutakuwa 11 points behind Arsenal, effectively removing you from the title contention. So in 2 weeks, you might lose everything or gain everything. Msiende ukaambiwa mkate si mgumu na chai. That's it. Sasa ifikirie hivyo. Unaona sasa United fans thank you very much for watching. We appreciate you all. God bless you. I want to tell you that hapo ndio sasa tunaingia story ya mental health because clearly hapo hivyo kuna watu hatakuwa 100. Haki hiyo baadaye ikifanyika hivyo, I promise I want to make an undertaking. Ikifanyika hivyo vile Shatta amesema to lose everything. Mimi hapo ndo nimemalizana na football hii season. Rosafi. Tukutane sina Manchester, August. sina Man U. Man U siwezi. I'll just take a break from them and football. But you'll be becoming here. I will look for another sponsor for DSTV. Pablo, amen. And then we shall move forward. But God damn. You know, it is actually true. Yes. But I think so. I think that would have happened if this was Solskjaer. Social. Who was at the helm? Solskjaer. Ama tungekuwa bado na ule Rangnick. Ama David Moyes. If it was Mourinho, it would be a bit. But for this Ten Hag, having watched a couple of games, apart from us winning, the thing that I'm seeing that has changed greatly in that team is also mentality. Yes, the tactics are good and everything, but it's the mentality that even when, which is good or bad, there's a mentality whereby to machine 3 goals, so the last 20 minutes we're just relaxing, which is, well, we always say we move from the Sir Alex Ferguson era, but Sir Alex Ferguson would press until 92th. If you want to, you must, yani watu wajue nyinyi ni waku annihilate. Like ukitupatia mwanya tutakufungia hizo bao 8 na tuende, and we don't care who you are. That's the mentality that's supposed to be in a champion. Yeah. Una annihilate the opponent completely. Can you kick them when they're down? Of course. Wakipata red card kunguta au bao zingine 4 wajue hapa kunaenda aje.
But I like the mentality that has come. I like that the players are a bit more disciplined. You don't hear a lot of things, stories that dressing room outski sana. Even when Rashford had this issue and they said alibenchiwa, you saw even when he was brought back at the end of the game, walisalimiana na Ten Hag. So there's like an order that Eric Ten Hag has brought to that team. Both and then there's leadership on the pitch. Bruno Miguel Borges Fernandes nowadays reminds me of the great Roy Keane. In his emotional outbursts, in his love and passion for the game, in his defending hata kama najua mse ako wrong, Bruno naye atakudefend to the end. So if we keep the thing that I want to happen, hata game ya kesho okay ni sawa, but I really want us to win a trophy. That's number one. That's something that I think the focus should be on Sunday, to win at least a trophy for the boys. Yani kuna watu wamejoinio team mazee hawajaona trophy man. Hawajawahi. Na wanazeeka sasa. Wanazeeka bana. 7 years. Imagine if somebody joined the club at 21 is now 28. If you joined at 25, ako huko 33. Hajaona. Boys wa academy wenye Nata excuse me, young lady. So I just want us to win a trophy. If we can get through tomorrow, it helps us in terms of, again, it builds on that mentality I'm talking about, that guys, if we did it for Barcelona, we can do it at Newcastle, because Newcastle pia si team ya kusema tu ati hawa tutawamaliza kipe ni game ni 90 mtu wangu. Game ni 90. Na ujue hao wanajua they actually mimi ngori yangu na Newcastle ni ati number 1, they know hawana keeper mpoa. If Pop won't be allowed to play and Dubravka also won't be allowed to play, their second goalkeeper, they might field their third goalkeeper. So in fielding their third goalkeeper, they will know definitely won't keep a clean sheet. So let's go attack these people. Let's outscore them either way. Unaget? Again, they know top 4 juu totesha panda juu yao kwa tables ndio. So they know top 4 imeanza kuwatoka. A Champions League position kidogo. You see, when you finish top 4, there's a time Wenger said kumaliza top 4 is like winning a trophy. True. So I'm sure Eddie Howe anajiambia, if I am not getting this top 4, juu amedraw game 5 zikifuatana. So anajiambia, if before apigwe na Liverpool, if I'm not getting this top 4, let me win a trophy then. Ile pesa imepampia kwa hii team, let me reward them with a trophy. Because if you ask them today, top 4 or the Carabao, they will say the Carabao. Yeah. Same thing simosema hata mimi sahi. Hata title contender kianga makachieth. Tukishinda Sunday ni sawa. Arsenal inaweza chukua. At least inakuwa na kam silverware. True. But Arsenal isichukue. Again, unajua but you see pia don't rule out what Ten Hag is doing. People might be saying ni flukes nafanyika ana struggle na wins, but hii game alicheza na Barcelona, kama mliona picha zilitoka later, alienda na 7 analysts. Game ikiendelea, he had 7 analysts wana analyze game real time. Alafu Tombwana akaanza kusema it is a waste of resources. Aule jana nyani hao ni kundule. Ndio. Wala. Go ahead. You see, wale analysts wanakupatia real time footage, wanakuambia analysis, wanakuambia hii timu kijana anasongeshwa hivi na hivi na hivi na hivi. Unaelewa huko kijana anasongeshwa hivi na hivi na hivi. So na nyinyi mcounteni hivi na hivi. So what in my thinking, that is a two-edged sword. Because one, these boys will stop this opponent because they are adapting to every opponent. Number 2, you are taking the ability of this boy to make individual decisions. Game ikiendelea. Juu anageuka robot. Anajua niliambiwa atakimbia hivi. So if that opponent realizes that and tweaks it kidogo, atafrustrate kijana mbaya sana. Xavi on the other hand, jana ndo tulikuwa tunaambia wase what Liverpool is experiencing is the number 2 of La Liga giving him the dose of a number 2. Tomorrow you are playing number 1 of the La Liga. What do you think is going to bring on board? But Barcelona have a bad record in England. They have a bad record in England. Wakikuja England au struggle. Unaget, so that is the upper hand for you. But Xavi unisikia vile alisema any player that has ever played kwa midfield ya Barcelona, hiyo alikuwa ameulizwa kuhusu Arteta. Kama Arteta alikuwa surprise vile Arteta alishine kama coach. Akasema mtu wote ashacheza Barcelona kama midfielder, ule hawezi struggle kuwa coach because unakuaga na pitch yote, the map of the pitch in your head. So clearly hata yeye akoda Old Trafford kwa hiyo kichwa yake. You see, when they come to that game, if I were Ten Hag,
I would attack the hell out of those people In the first from the 20 first minutes. minute. Kipenge. Na kuambia wazi settle. Naweza wakimbiza na ufunge bao 3 na ni defend. If you decide ati acha ni wangoje wakuje watafute win. Na mkienda mapena you know the gear. #Dave saves 180 clean sheets, second only, no, tying with Peter Schmeichel in Manchester United. So, viva there! Viva! Yote sawa. Anyway, it's all good. It's all good. So we are praying. We are praying now. No, we are not praying. Do you We are feel working like hard. tukimalizia tunamalizia Shix? Yeah, tunamaliza kwa sababu hata time imekimbia sana. Do you feel like making predictions, Prophet Willis? By any chance, please. Okay, therefore, no, I don't. He gave me a Please, kesho. ya kesho. Tuanze hapa. Please, Okay, tuambie. I'll ask you then you make the Ya prediction. kesho si feel Man sana, City, but okay. Leipzig. Niko na ka feeling Man City. So I can't see. I need. Do you have money? Tuambie prediction unaona nini? Ya Man City. Yes, Man City na Leipzig. Wakishindwa kuna second leg. Then naona Etihad. wakipelekwa mbio kidogo. Man City. Kidogo. But kupelekwa mbio si kusema watashinda. But Watakimbizwa. Aya, Inter Milan is playing Porto today. Porto. Inter imeshinda nini mbili, imeshinda derby. The Milan Porto derby. itashinda. Porto. 1-0. Well, Porto upiga timu Inter. za Inter itashinda na Man Ngoja City, nunge. Man City Leipzig 1-1. draw. Draw. All Tukienda right. sana. Thursday Manchester United Barcelona. Hoi. Kichambo kile cha umbwa. Hapo tunaongelelea 4-1. Ai. Tunaongelea 4-1. Na hata hiyo moja ni ile kubati. 4-1 itakuwa ni pena. Okay. Wewe nimeona Nilo hata atakuwa maybe amepewa hizi tu. lights Umesema ni place they will amekaa. come to the Hizi pitch for lights one reason. zinamchoma direct. Ni place mmeweka Shix. Hizi lights zinamchoma direct. Alafu Sunday Forward, you guys. Manchester United Newcastle. Ai. 0-0. Alafu 0-1. alafu aende pena. 0-1. For One ni Newcastle. nani? Ni nyinyi, nani mwingine? So tutashinda. 0 ni nyinyi. Chei, Okay. kwani? Omera kizungu what is? Willis Sunday prediction. Sunday tunashinda trophy. I'm telling you. That one I take it to the Sunday bank unaona uchukua? and use me as a guarantor. Okay. Sunday we are winning the trophy. That So one is unachukua for gari? sure. Unachukua gari ama? Unapenda? No. Situwekele. Ekelea, No, unaekelea you see, first gari. of all, I have no Lakini vehicle. gari. Kama No game ya Let Sunday. it be Oh, known. Sunday. Sunday the finali huenda hata ile timu utaki na wanga na ujinga mingi sana. It could be a draw. Then if So unasema tunaenda if I am kwa- Newcastle, I'll Yes. push for a draw. If I cannot win the game in 90, I'll push for a draw because I know they are bad in penalties. No, if I'm Newcastle, I'll push for a draw. Unaget na I am seeing a draw. Tunaweza mimi naweza Yaani lia. ndio mapena. Mimi nitalia machozi tukishindwa. Barcelona, Manchester pia I am seeing a 2-2 scoreline. Really? Alafu mmalizane huko mbele. Kwa penalty. Lazima mtu ashuke kesho. so Lazima mmoja sasa wenu kwa ashuke. penalty. Lazima mmoja wenu ashuke. Arsenal Leicester on weekend. Arsenal Leicester. No, I have Hapo it's consulted. given. Man U is 3-1. winning tomorrow Yes. and winning the trophy. I've consulted. It came to me. All of a sudden, my legs started getting warm, and it came all up into my heart and left through my vocal cord. All right. So therefore, Kichwa. Ni nani? Man U is winning tomorrow. It will be close, like you said, but Man U itashinda. Let me tell you, Manchester United fans, Thursday and Sunday are going to be great days for you. You are going to experience a joy you thought you've not felt in 7 years. It's only reserved for Man City and Yes, Arsenal. you are going to experience such a joy. And this boy called Rashford is going to be leading the charge. Na ndio mimi nakwambia. I only fear if for any Rashford, team, mambo if ya kama kuna energy. team imewatch ball, yani just make sure Bruno is not playing and Sancho. John ndo analetea Rashford ball. Just make sure you cut Na the Luke Shaw. supply. No, Luke Shaw ni defender, huyo asikusumbue. Luke Shaw sasa zingine anakujanga huku. Si ndio anakuja kwa nini? Kama mama winga wa hiti mingine wamelala. If they are pressing you, then Luke Shaw atahave kurudi kwa namba yake aka defend. Unaget? But if you let them press you, then Luke Shaw na Wan-Bissaka wanapanda. Unaget? But if you press them, they have to go defend. You know namba yao originally defending.
But if you just make sure the ball is not getting to the strikers, just like people have been doing to Man City, make sure ball ifikia Haaland. Unaona? So make sure the ball is not getting to Rashford. Kurudi na ule Weghorst ni mwingine akicheza ni kama containment. That Weghorst guy is a waste of resources. Hiyo tusidanganyane. People have been saying ndio. Ule anawakosea. So if I was a coach, I'm telling you, if I was a coach, ningejaza mid yangu the sense that Rashford atave kurudi kwa mid kuchukua ball. Before arudi kwa mid kuchukua ball, apande tutamnyang'anya hiyo mpira. But if you let him roam kwa kiwanja vile naona watu akimwacha roam, he'll punish you. Arsenal Leicester. Leicester nashinda hiyo game. That one you lose. Your Leicester name to lose, but then the others sawa. Sasa umeongea tu kama hater. But no. That I'm telling you clearly. Wale wana vile Leicester walitupeleka hiyo first 23. Akonaja nyinyi ambazo sema sisi. Yes. So you can't compare Man U and Arsenal, guys. But you can't compare yourself with the people who are on top of the table, you guys. Mimi sina maneno mingi, mimi nimesema tu Leicester tashinda. Shughulika na yako ya Sunday. Lakini no kiukweli in form Arsenal inapanda, si ndio like tunarudi wewe after playing Man City. So is Leicester mliwapiga. They are coming from a lose. Which is bad. Sawa injured folks. Okay. Sasa bila uheta unaona Arsenal itapiga Leicester? Hapana. Arsenal itapiga Leicester. Na ikipiga ni ngapi? Ikipiga ni 2-1. Okay. Ikipiga ni 2-1 lakini hiyo Leicester acha niwaambie kitu. You guys because of the run that he's had, watu wamefungia huyo kijana anaitwa Brendan Rodgers sana. But mtu pia kuna tactics, usimone hivyo. Yule Brendan wa Liverpool tu. That's it. That's what tumewapatia moja. But kama walishindwa kuweka bao moja past De Gea na defense yake ilikuwa imetoboka. No, you see De Gea in that game was chasing the record. Yes. He wanted to make history. That's why he was playing that well. That's another thing. He wanted to tie Peter Schmeichel 180 clean sheets. So alisema no matter what you guys are not going to come, whether nyinyi hiyo first half the head alitushikilia. Tumekuwa na mabao mingi sana. First half ilikuwa 3-0. Yes. Alisave sana. So be careful, be wary of Leicester. Be wary. Well, tutadharau mtu yote but mimi naona tukiwapiga sana. Mbona mnadharau wengi? Hakuna mtu tunadharau. Tunawapiga hata bao 4. Anyway, you have it. Even though kumeenda, mmesikia vile kunaenda mtu wangu, so let's wacha tungoje Sunday tuone formation itakuwa ni aje. Na sana game ya kesho kwa sababu hiyo ndio mimi nangoja. Chapo kile cha umbwa, hicho na kingoja vibaya. Prepare them mentally. I tell you. Give them a mental thing. Yeah, just please on Friday. Si ndio ni Friday? Kindly ukiona mtu muulize are you okay? Na akikwambia yes I'm okay, muulize tena are you sure you are okay? Akikwambia yes you know me I'm okay. Na uliza tu are you okay? Hiyo ya tatu itatrigger kitu. So it's always important. Mtu akikwambia yes, unajua ile akawaida unaambianga mtu are you okay? Mtu anakuambia I'm good. I'm okay. It's important to actually insist, and you know that maybe hayuko sawa. It's always good to insist akwambia kama kwa sawa hayuko sawa, and also assure them that you are there for them, because sometimes unaweza kuuliza mtu are you okay, but anakujua anajua wewe hata nikikwambia masaibu zangu sasa tutanisaidia, unajua. So it's important that you're always there for these people, because you never know what they're going through. Depression, anxiety can hit you at any time. So lazima tinakujanga usiku 3 am, hapana. Inaweza kuja hata asubuhi saa zile unaamka kwenda job. Hata saa zile tuko hapa inaweza kuwa kuna mwenye anaipitia. So it's always important. Uliza mtu are you okay? Na akikwambia kwa sawa uliza tena. Keep insisting until uorea afunguke. That's all I can say. Are you okay? I'm good. I'm okay? Excellent. Are you okay? Niko fiti. Are you okay? Niko fiti nani? Niko aital. Yeah man. Willis, sorry. Kwa mimi. Ama ni wewe. Bazu. Go ahead. Mimi ningetaka kwanza kutahadharisha watu. Wewe. Ala. Sasa ile umeapproach mtu kapata akiongea na mtu mwingine. Mpe time. Hata kama kuna shughuli mko mnafanya kudu, mpe time jujua anaongea nini. I'm saying this from experience because on Tuesday after show ya TV na Willis, tulisimama pale tukaanza kuongea kitu very serious. Very serious. Alafu kuna mbogo nyingine tulikuwa tunafanya kwenda kushoot nao kitu pale. Wakaanza kunipiga pressure. Wewe tuende. Wewe Shatta, time washakuja mpaka na majezi. Time na sasa ikabidi hiyo conversation yangu na Willis tumeipause. Ishia hapo. Na ilikuwa a very serious conversation.
Get? Yes. Na ni kitu inapendingi rarely that we decide to let's have this conversation here. Unaona? Mulikosea. Nikafeel walinitoa time, nikajiambia if wamenitoa me timing, kuna mtu mwingine pale atatolewa timing hivyo. Si ndio? So when you see maybe yes I was supposed to go na nimekaa na mtu tunaongea either namsikiliza ama ananisikiliza. Wewe understand your situation. Hatuko kwa bao tunakunywa pombe. Una get? Na si ati ni story tu za work ni tunapiga. Si ndio? Na kama pia mtu amekuapproach akakufungukia tu akaanza kuongea, sikiliza. Na mimi naambiaga sasa sometimes mtu aongeaje akitaka umjibu. Ushapata situation that you just want to talk. Yeah, you just want to vent. Ni muongee, hiyo kitu iishe, alafu imtoke, si ndio? Alafu pia kama uko na njia unajua unaweza tumia, actually that reminds me, kuna show nimeanza inaitwa Dimba na Doba. Dimba na Doba ni ya kuongelea stories za footballers na wasanii wa reggae wale washapitia depression, stress, nini yani vitu hard kwa life but hawaku give up. Niliona since we can't reach everyone tuanze kuongea nao kuhusu story. Wacha wakisikia story ya mtu una kama Mane vile aliyepaga homa akiwa kijana mdogo akaenda kucheza ball na aka make it. Kama kuna mtu anapitia situation kama hiyo akiwatch show kama hiyo inampatia hope una get. Na wewe ukiwatch show kama hiyo ufeel better. Kuna best yangu kama Saisha hata anapitia hii story mforwardie. Usifeel ati wewe mforwardie tu watch, don't tell him anything. Akiwatch hiyo story ata feel by the way kama huyu alirudi hata mimi naweza rudi. Si ndio? Ni hiyo tu, let's try kusaidia mtu, sio ati lazima ukae chini au muongeleshe because hujasomea. Kwa watu wenda usiku kusomea kuwa clinical psychologist una get, but hujasomea but unaweza watch story film inspire someone else, give them the story. And like just like that we will be reclaiming our youth because our biggest story here was that we are losing a generation ya youth through depression and stress, which is true, but step by step tunarudi una get. Tunarudi. Good stuff. Yeah, man. Good stuff. Last boy, when I was driving to the office, nilisikia kuna song ingine hapo ya Hillsong inaitwa Broken Vessels. So kuna part hiyo song inasema sasa Mungu ana hide his treasure in jars of clay. In this case jars of clay ni sisi. So ikafanya nifikirie mbona mtu anaweza chukua, imagine gava hii de la Rue printing. Unaona hiyo nini? Hadi sasa ichukue hiyo pesa yote yenye kwa treasury iweke kwa pot instead ya kuweka place iko na kifungu. It's so feeble, it looks so weak. So nikafikiria even ndo sasa sisi tuko, because everybody no matter which god or religion you subscribe to, you have your gifts and that gift is your treasure. Na imewekwa kwa this fecal jar of clay. And that's just to say that you need to know that you have value in yourself, that you are valuable in whatever it is that you're doing, no matter how weak you look, no matter how bad you feel, uko na value wewe mwenyewe. Hata kama you're a jar of clay, which means you have weaknesses, you have flaws, you don't always do the right thing, you don't always wake up right, but kuna gift Mungu amekupatia. Na if you're a Christian, it says his gifts are without repentance. So hakuna mtu anaweza kutoa hiyo gift. That's how come. And not that I'm making it excuses for them, but look at Bill Cosby, R. Kelly. Despite the things they were doing, they were still successful. In terms of their gift, was still working. He would still record songs, but he's doing crazy ish in the background. You see? So that just shows that your gift is to elevate you. These are the things that are happening in the background. You should try to fix that because it will eventually come out. So fix your flaws. The other thing, I was talking to a very great friend of ours, na Shatta Bway hapa. Nilikuwa actually namsema, but she ended up giving me something very interesting. Shazmin, she said, and it's something very interesting. So you know how whenever you're going through, the economy is bad. Nimeona hata Robert Alai ameweka sijui bei ya unga ni 300. Sijui tax imeincreasiwa. Although it's not the truth, but it would seem like budget of the previous regime wali allocate more money to the office of the president. So now it's coming out now, and fuel is vile iko, fertilizer, whatever it is, economy na kuguza and things are tight. But alikuwa anasema saa zingine ni Mungu, again depending on the God you subscribe on, whatever it is, Mungu is, you are an egg and God is the one who's holding you. Ukitaka kupika mayai unaikokanga hivi chini,
So now you gently tap it so that the contents inside can come out. So maybe this is a time where there's something that you know you have to do. Maybe there's a job you want to try, a city you need to move to, a relationship you need to make or break or get out of, but you've not been doing it. Sasa Mungu anakutapu tu kidogo. Sasa wewe unasikia tu hiyo tap unasema guy ninavunjika. But really the good contents that are on the inside sasa zinaanza kutoka. But sisi we are focused on the breaking. But in reality kuna kitu ndani yetu Mungu anatoa, and that could be a gift like I talked about. It could be a decision you need to make, whether it's a new job, again a relationship, a career move, whatever it is. Maybe a procrastinating calling somebody. You have a contact on your phone and you need to call that person, and that call could change your life. That is it. Sasa wajua tu the pressure you're feeling right now, kuna kitu ndani nafaa kutoka. Na the good news is mwenye amekushikilia wewe kama mayai ni Mungu, na tap zake ni gentle, lakini uzuri natoka ndani. Peace and love. I told him. Yes sir. I told him. Tuonane wadau. It's been real guys. See, next week pia ni siku. Same time, same place. Pages ni zile mtu wangu. Okay, yangu ni kichako cha hapana. Adios. Jay.